The League of Nations Total Digital Access Project is the physical preservation, digital preservation, and online access of the entirety of the League of Nations archives. Everything from the correspondence it's sent and received to the records of meetings, reports issued by the League, and essentially provide evidence to what the League did. Le projet d'accès numérique intégral aux archives de la Société des Nations est un projet qui a lieu sur 5 ans. Nous avons commencé les opérations en 2018, nous terminerons en 2022. Nous avons à ce jour numérisé 5 millions de pages sur les 15 millions que compte le projet. History sometimes needs to be personalized, and when you read all these documents about concrete people, about concrete refugees back in the 20s, you really feel your connection with this history. So I think it's a huge project which really is aimed on preserving our historical heritage, is absolutely unique in the world. So I think it's an absolutely fantastic project. One thing about this project that is super cool is that we are doing every single piece of paper that has been retained as the League archives. From the time of its inception in 1919 to around 1946. The UN Library Geneva is one of the biggest libraries in the world for researching international relations, multilateralism, global cooperation and so forth. Having an entire archives collection digitized makes it possible to do research that's not been possible before. Accès directement aux documents, ce qui va énormément changer les choses, notamment pour les chercheurs qui pourront avoir accès, on va dire, sans forcément se déplacer pour venir consulter sur place les documents. The project makes available the very history of multilateralism. The UN Library in Geneva was created with the League of Nations and for the League of Nations back in 1919. So for us, this is a natural evolution, because Geneva is the cradle of that type of multilateralism that we use in international relations today. We're very excited to see what researchers can do with the collection once it is digitized. We have a total of almost 20 people that work on the project, literally from just about all over the world. We really have a team that's as diverse as the collection itself. Our team is responsible for taking care of the records from the very beginning until they're delivered to the scanning team. So for us, that means coming down here into the stacks, taking the original League boxes, taking them upstairs to team members, distributing those, and then we process them both physically and we start the intellectual, the metadata process with them. The responsibility for a box of records is that of each individual analyst. What they have to do is they go page by page to check for condition, for cleanliness, unfold pages that have been scrunched together through years of being put in a box inappropriately. They're going to do repairs when they've got rips that endanger text. They do that for every single file in the box and page by page. That whole then is transferred into a brand new box that is of an excellent archival quality. And from that point on, they do some work in our database to accurately record every single file that's in the box. They then are putting QR codes into each file folder, and that's what communicates to the scanning team the files. Numériser le projet, en fait, on a un ordre précis. Donc pour la numérisation, ça commence toujours par une numérisation d'un QR code qui se présente de cette façon. Ensuite, la couverture et tout ce qui se trouve à l'intérieur est à numériser. On prend tout sans exception. La société Arcanum a décidé d'amener 7 scanners que vous voyez derrière moi. Donc c'est le principe d'un appareil photo donc, avec une caméra qui se trouve en haut de la potence et c'est des prises de vue quasiment instantanées, que ce soit des lettres, du document imprimé, du document tapé à la machine. Et voilà. Une fois le dossier numérisé, on prend le suivant et on fait toutes les boîtes de la même façon. De la numérisation, du contrôle à l'écran pour vérifier que tout est bien correctement enregistré et aussi un petit peu d'attention aux documents, donc il faut être un petit peu manuel pour savoir comment manipuler les feuilles sans les casser. On numérise boîte à boîte, donc une fois qu'une boîte est terminée, on va la poser dans l'autre salle et on va en chercher une autre. Donc il y a les numéros de boîte et section par section, on a une base de données pour chaque. Tout cela, on est capable d'en assurer la traçabilité par opérateur, par type d'opération, par date. C'est un travail très très minutieux et on synthétise ensuite toutes ces données, on les consolide afin d'en tirer des rapports d'analyse et de contrôle
pour voir justement où en est par exemple notre réserve de boîtes préparées pour être sûr de ne pas être en rupture d'approvisionnement pour l'équipe de numérisation. On utilise ce tableau et pour voir l'avancement très précis du projet. Mon équipe a 8 personnes et elle doit organiser l'ensemble de la post-numérisation des documents qui vont être numérisés à partir des archives de la Société des Nations. Notre travail est organisé en 3 étapes successives. On a une première étape qui correspond à une partie de l'équipe qui est le contrôle qualité des numérisations. Donc, toutes les semaines, on reçoit 150 000 à 200 000 images dont on doit vérifier la qualité de numérisation par rapport à la capacité à lire et à indexer les documents. La deuxième étape consiste à décrire ces documents. On fait ce qu'on appelle une description archivistique. On colle des métadonnées avec le respect d'une norme, qui est la norme ISAG, sur l'ensemble de ces documents. À la fin du projet, on aura décrit environ 500 000 dossiers, et ces 500 000 dossiers seront décrits par environ 3 millions de métadonnées. La dernière étape, on va dire, est une étape de contrôle de ces métadonnées, de vérification du langage, de vérification, on va dire, de liste d'autorités, par exemple des noms de pays, s'ils sont bien conformes, des noms des personnages, des différents intervenants dans l'histoire de la Société des Nations. Et donc c'est un travail essentiellement de vérification du bon usage de ces métadonnées qui décrivent des documents. The League of Nations paper archives have survived for 100 years, and we cannot take the risk that all this work one day could be lost. It is now our responsibility to invest in the necessary technology to also preserve the digital archives. This system will provide a secure environment for our data. It will ensure the integrity and the authenticity of our files over time. That means our digital content will be readable and usable over decades. The good thing is the system we have implemented is scalable, flexible, and could be also used for other projects. The League of Nations in itself is important because it was essentially the first intergovernmental international organization and is now really considered to be the predecessor of the United Nations and the United Nations system. And that's important that people don't forget that the League still has relevance to our world today. History of the League of Nations went down as a failure. Now, many researchers, all of the researchers actually agree that the League of Nations didn't fail in itself. There is truth in the fact that the League didn't prevent the outbreak of a Second World War. However, the way multilateralism operates today wouldn't be possible without the experiment of the League of Nations. It laid groundwork for the UN today. Et dans ce sens, ils ont développé énormément de conventions et d'activités liées au développement économique et social et également à la protection humanitaire. Looking at the inner workings of multilateralism in the League, and this is what all these documents reveal as primary sources, is very important if we want to design a multilateralism for the future. We need to know the system that was in place, was put in place at that time. Generally, the majority of the material consists of correspondence, official documents, and various reports that were written by all the different sections of the League. There's also large amounts of statistics that were sent by member states to the League. This was one of the sort of innovations of the League, was the standardization and collection of national statistics. We also have things like petitions that were sent, all the parliamentary documents that provide records of all of the meetings of the Council, the Assembly, and all of the technical commissions and other bodies. Ça nous est arrivé de trouver des objets un peu moins conventionnels comme des fleurs en tissu, donc un poppy, qui servait de médaille commémorative pour les soldats vétérans de la Première Guerre mondiale côté britannique. Donc on l'a trouvé entre deux feuilles tout d'un coup, voilà. Et ça a été un objet assez surprenant et assez touchant à trouver et à numériser. On trouve également des petites médailles commémoratives. On a numérisé de grands posters de propagande. Ça peut être n'importe quoi. C'est toujours intéressant de faire le parallèle parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois des choses qui ressemblent énormément et on se dit bah tiens l'histoire elle se répète et en même temps pas tout à fait.
It's pretty moving when you get to see things like this poppy, read through the personnel files of the bureaucrats who were here before you. So it's that proximity and the privilege to be able to touch them. Archives aren't completely neutral, but they're one of the best ways that we can look at history from a perspective that wasn't intentionally created. They really are the product of the League just doing its regular everyday activities. And so to be able to see that and to know that you can provide that to someone else and let them do the interpretation, that gets me pretty excited. The last 6 or 7 years, there were a number of smaller digitization projects done, mostly in collaboration with individual member states. C'était le cas avec le gouvernement de la Lituanie, le gouvernement de la Géorgie, le musée américain de l'Holocauste. Ça a été pour nous des étapes importantes parce que ça nous a permis techniquement de nous mettre au point et d'imaginer les flux de travail pour le projet intégral d'une façon plus informée. The project will definitely make us even more visible on the map of the Centers of Research of Internationalism and Multilateralism. Given that at this point LONTAD is the biggest project of its kind in the world, we are already very well recognized as a center for digitization, and we have other institutions approaching us proposing collaboration or wanting to learn from our experience on this project. There have been 3 libraries, but the first library was a documentation center for the small initial secretariat of the League of Nations. There was a second library where actually my predecessor, she set it up as a knowledge center. There was a third library, which is the library that was inherited by the United Nations Secretariat in 1945. And now we are really building the 4th incarnation of this library, which is a dynamic, flexible and technology-based caterer for this body of knowledge that has augmented over the years and is going to be propelled by technology. Et il nous permet également de les préserver et de les transmettre pour le futur. I would like to invite people who are not necessarily scholars and experts in multilateralism to get closer to multilateralism, because the multilateralism of the future is participatory.